America mashhur activist adi Leonteria Helen Keller vidalu fave. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Duniya gawa emme furihama adi emme riti taketchaki lolar nuferna adi annu leve taketi. Ehennamaves etaketcha e kankan hitafeni adi tasavvaru kurevene. Migota hituge lolun duniya deki duniya tasavvaru kura befulun mi malamugaves ebati bevikan yagin. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ මෑගොඩු මක්සදකි ගෞමී මන්හජ්ග හිමිනි ෆෑවා අගුත දරිවරුන්ගේ ගෑග අශගෙන්නෙවුම ස්කූල්ගේ තෙරයෙන් කුරවේ මසක්කත ඉතුරු බාරෙන් එළෝ. ගෞමී මන්හජ් එකුලේ ෆවණි මෑගොඩු අක් ගාබිලියතෙක්ගේ මච්ච. අදි ගෞමී මන්හජ්ගේ තෙරයෙන් දරිවරුන්ගේ ගෑග අශගෙන්නෙවුම බාරු අලා අගුතකෙ නුවත වෙලියුස්තකෙව්වේ. මි අගුත බහාලේ ෆවණි හතරු බයික්ගේ මච්ච. ඒ තිමාගේ අමිල්ල නෆ්සා ගුළුන්හුරි අගුතකා තිමාගේ ආයිලාය අනිකුන්නා ගුළුන්හුරි අගුතකා ගෞමී අදි බයිනල් අග්වාමි මුජ්තමා ගුළුන්හුරි අගුතකා තිමාවෙට්ටා ගුළුන්හුරි අගුතා තෙදුවෙරිවුමා ඉතුබාර් කුරවේ මීහකවුමා නසාහෙත්තෙරිකමා ඉස්ලාම් දීනුගේ රිවෙති රිසාලත්ගේ මතීග දෙමිතිබුම් ෆද තිමාගේ අමිල්ල නෆ්සා ගුලේ අගුතකුන් දරිවරුන්නම් අමිල්ල නෆ්සන් අලාලා ඉහ්තිරාම්කො ಕಾಮಿಯಾಬಾ ದಿಮಾಲ ದತುರು ಕುರುಮ ಬಾರುವೆರಿವೆ ಅಣಿಕಾಯ ಅಳಾಲುಮ ರಹಮು ಕುರುಮ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ ತಿಮಾಯ ಅಣಿಕಾಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಸಮಾಲುವುಂ ಫದ ಅಣಿಕಾಯ ಗುಳುಂಹುರಿ ಅಗುತ ದಸ್ವುಮು ಇಹ್ತಿರಾಮ ಲೋಯ್ಬಾಯಕು ತಿಮಾಗೆ ಮುಜ್ತಮ ಹಿದ್ಮೆ ಕುರುಮುಗ ದೆಮಿತಿ ಬೆಂದಸ್ವೆ ಬದಲುವ ಮುಂದ ದುನಿಯಕಂ ಹೇಣುಮ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಹರಕಾತೋಗ ಬ್ಯಾವೆರುವುಮ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತ್ಗೆ ರಿವೆತಿ ಸಿಫತ ದರಿವರುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಅಶಗತುಮುಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಕು ಗುಳಿಗೆಂ ದುನಿಯೇಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತಣಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕು ದಿರಿಯುಳುಮ ದರಿವರುಣ್ಣ ದಸ್ವೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಗಾಫತ ತರಿಕಯ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವೆ ಎಕಂಕಮ ಲೋಬಿ ಜೆಹುಮು ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆಣಿವಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿಯತ್ ದಮಹಟ್ಟ ದರಿವರು ಫಕ್ಕಾವೆ එහෙන්කම මද්‍රසාගේ දෙවේ කොම්මෙ ෆිලාවලකුම් වෙස් හිංගේ කොම්මෙ හරකාතුකුම් වෙස් දරිවරුන් ගෑග කුරින් අලුගඬු දෙන්නෙවි අගුත අශගෙන්නෙවුම මසෙක්කෙ කුරෙවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ අමාදකී වෙසෙයි ආද කොම්මෙ කුජ්ජක් වෙස් මසක කුරම්වි කොම්මෙ දුවහකී වෙස් කොම්මෙ වෙස් කහද හේව බදලේ එවදාන වරක් කුඩ කුඩ කමක a very small step ekamoku that will bring big changes in life then a change annairu a change mi annaniki hama ekani timaka vesnu timage washayagen wa eku erin nasha ailasha adi muli muittama ege heo asaru kure eho miyadu faasako dive rajyege dariwarun school tawge huriha kudin gadala ಮಸಕ ಕುರಂವಿ ಮಾದಮಾಗೆ ಲೀಡೇಕ ವುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕತ್ತ ಕುರ ತಿಯಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕುವೆಸ್ ತಯ್ಯಾರುವಾಂವಿ ಗೌಮುದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ಗೌಮ ಹಿದುಮತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವೆ ಗೌಮುಗೆ ತರಗೀಗ ಬ್ಯಾವಿರುವೆ ಫದ ಫಖುರುವೆರಿ ದರಿಯಕ ವುಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಜ್ಜಕಿ ಮುಹಿಮುಖಂ ಕೂಡ ಕುಜ್ಜೆನ್ನು ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ತಿಮನ್ನ ವಿಸ್ನಾದಾಯಿರು ಫಹರೆಗ್ಗ ಹಿತಂ ಅರಾಫಾನೆ ತಿಮನ್ನಾ ದೆನ್ ಎಕಣಿ ಕುರಾ ಕಮಕುಂ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮನ್ನ ಎಕಣಿ ಮಗುಮಚ್ಚ ಮಿಸಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಎಚ್ಚಕುಂ ನುವತ ತಿಮನ್ನಾ ಎಕನ್ ನೊಕುರಿಯಸ್ ಕೊಂ ಅಸರೆಂ ಹೆ ಕುರಾನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಕೆ ತಿಮನ್ನಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕೆ ತಿಮನ್ನಮಿ ಎಕಮಕು ಅವಣುಮೆಂಗೆ ನುವದಿಹ ದೇಹಾಹವ್ವರಗಿನ ದರಿವರುಂ ಎ ದರಿವರುಂಗೆ ಆಯಿಲಾತ ರಟ್ಟೆಹಿಂ ಎ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆಂ ಗෑಗ ಎ ಸಿಫತಂ ಹುರೆಗೆಂ e visnumuga gaumi lobbaku gaumiyat ei tima kurimati go emme muhimukan kan danegen emasaka kofi kama vanya mule gaumuge emmen magumacca kuniye nukane adi aamma mujtamagu terega hifahattan je agutaka hifahattan je akhlaq huriha emme hifahattane erun den awunu mena fennani wara riti kon onna mujtamay ekak anekakan ihtiram kura mujtamay එකක් අනෙකක අලාලා මුත්තමයි දැන් කොම්මෙ කුජ්ජකුස් ඒරුම් කෙනිගෙන් දානි ගවම හිදුමක් කුරා
කුජ්ජගේ ගොතුව. මියදුගේ දුනියේ අවුණුමෙන්ගේ හදානුග තිකුදින්න උමරුන් සාද ෆනර අහරුගේ දරිවරුන් අවුණඩ මිෆෙන්නනි එම්මෙ උමරුන් දොෂි කුදිගේ ගොතුගවෙස්. එහෙන්නමස් අවුණු කුරීග ඉශාරා කොල්ලි ෆදන් අවුණුමෙන්ගේ තෙරේග බතිබ්බෙවි මා කුරීග කන්තත්ත ෆෙනි වඩාගේ බේෆුළුන්. මියදු අවුණුමෙන් නම් මිෆෙන්නනි එඟි වඩන්නවන. මුළි දුනියගේ පෙටවන් මුළි දුනිය හිඟමුන් දාගොය හගීගතකි බදල් වෙච්ච. අවුණුමෙන් ගබෝ කුරංජ හේනේ. අවුණුමෙන් නම් අය සුනාමියේ එයා ගුලිගෙන් අවුණුමෙන් නම් එතන් හීනරුකමේ. අවුණුමෙන් නම් මිහාර අවුණුමෙන් හඳානු ගම හුරිහා කුදින් හඳානු ගුන්නානේ අවුණුමෙන් නම් පෙන්ඩමිකේ. අවුණුමෙන්ගේ සිකුඩි තක මිමේස්දොහුග තිබ්බෙවි උමරුන් එම්මෙ දුවස්සී නුවත ගෞමී හිදුමතුගේ එම්මෙ ගින දුවස්සී බේෆුළුන් ගොත අවුණම් මිෆෙන්න මිනිස්ටර් අහමද් නසීම් ආදී ડોක්ටර් මුස්තෆා ලුත්ෆි බේෆුළු අවුණම් මිෆෙන්නනි. ඒ බේෆුළුන් වෙස් විදාළුවේ තිමන්නාම වෙස් මිෆද දුවස්සකේ දෙක වඩා නුගන්නවම. එහෙම පෙන්ඩමික් එක දතිකන් අයි මූලි දුනිය මූලි ගවම. අවුණුමෙන්ගේ මුළි දිරියුළුන් එක්ක බදකොල්ලි. එක්ක බදල්වගෙන් දියයි. ඒ ෆහු දෙන් අවුණුමෙන හම ඒ ජෙහිගෙන් අනෙක්කාවස් මියන්නනි කොන්ෆ්ලික්ටේ ඒගේ අසරුවස් මුළි දුනියෂ මුළි ගවම. ඒ අයක අවුණුමෙන මි ෆෙන්නනි අවුණුමෙන් කුරින් හීනු කුරාකහ කන්තත්තා. අවුණුමෙන්ගේ තිමාවෙට්ටන් ගන්න බදල්තා. ඒගේ සවබුන් අවුණුමෙන් ගවම ලිබිගෙන්දා දුනියේ ලිබිගෙන්දා ගෙල්ලුම්. බින් තිරි ගවමකව්වේ උද එරුමා බෝකො වාරේ වෙහුමා එත බෑවරු කන්තත්තකේ අවුණුමෙන් නම් මි ෆෙන්නනි. මි හුරිහා කමෙක්ගේ තෙරෙන් ගොස් අවුණුමෙන් නම් මියදුමි කුරිමතිවා කන්තත්තාකි තෙලුගේ අගු බොඩුවගෙන් දියුම් ආම්මු මුදලුගේ මුළි දුනියේගස් අගු බොඩුවගෙන් දියුම් එකි ගොග්ගොතුන් තකෙති උෆෙද්දුමුග හුරි දතිත මී කොම්මෙ කුජ්ජකුවෙස් කොම්මෙ මීහකුවෙස් ෆුන්කො විස්නජෙහෙ කන්තත්තා අවුණුමෙන් නම් ඔති අවුණුමෙන්ගේ කොන්ට්‍රෝල්ග හුරි කන්තත්තකෙක් කුරන් බයක්කහ කන්තත්තාකි අවුණුමෙන කොන්ට්‍රෝල් නුවා කන්තත්තා එහෙන් නම්ස් හරදු කුඩකුරුන් වේස්ට් මදුකුරුන් මී අවුණුමෙන් විස්නජෙහෙ කන්තත්තා අවුණුමෙන් හමයකනි තෙල බලාෆිකමොඤ්ඤා දිවිරාජ්‍යගේ රත්තකුගේ මාලෙ ෆියවා රත්තක විස්නාෆිකමොඤ්ඤා ගයගණක තීන්ස්ටේක තනු ගේ තෙයෝ දුවාලෙගේ මච්චා එවරස් ගින එබා අද තීන්ස්ටේක ටන් වාහක අවුණු විදන්නවනි තීන්ස්ටේක ලීටර් වාහකෙන් නුන් එයි හැමයකනි තෙයෝ එවස් අවුණුමෙන් ගන්නන් ජෙහෙනි අවුණුමෙන් ෆද්දාච්චෙන් නුන් මිගොතක් ගොස් ආම්මුගතක කුරංජේ කොම්මෙ කමෙ වර බොඩන් අවුණුමෙන් ඔති එහෙම් ෆරාත්තක ඩිපෙන්ඩ් වෙෆ එහෙම වීම අවුණුමෙන් හරදු කුඩකො අබදුවස් ගේග ස්විච් ඔෆ් කොල්ලා මී දුනියේගේ ඉංග්‍රීසි විලාතා ඇමරිකා තන්තනුග සිංගා කෙම්පෙන්ත ස්විච් ඔෆ් ද ලයිට් කියා කෙම්පෙන්ත වෙ සුන්නානේ එහෙම වීම අවුණුමෙන් මියදු එබ ජෙහෙ මිදෙන්නේවි කන්තත්තක වර බොඩු සමාදුකමෙද්දෙන්. Right? Because there's so many people talks about good ideas because you see anyone can have a good idea. But it doesn't become valuable if you can't get it done. And I was really impressed with it that it happened the day we decided because most part of the world, we have a good idea, but there's a saying, there are people who are getting ready to get ready. And I'm glad that we aren't one like that, right? So let's give yourself a round of applause, everyone. So I'd like to get started. Ready, everybody? Take your two hands up. Two hands up. It's a Saturday morning, and it's the youth day for the Maldives. So let's show some youth spirit, everybody. Ready? So rub your hands together. Rub, 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 rub. Those who have been to my sessions, you know what we are about to do. And clap 3 times. 1, 2, 3. Keep your hands like this. When I say go, you turn either to your right or left, and you give high five and say, please be my learning partner. Ready? 1, 2, 3, go. Give them a high five. Yeah. Good. How do you define a good leader? Let me ask for one of the wonderful students here. By the way, all of you are wonderful students. Yeah. Turn to the student next to you and say, you are a wonderful person. Come on, do that. So let me ask from you. What's your name? Market. I remember you. You were from Dharmanta, right? I remember we did a session with you, right? Yeah, I remember you. Very good. What is a good leader? How do you define? Someone that is not afraid to lead. Wonderful.
I get asked this question many times, both here in the Maldives, everywhere else in the world I've spoken. My definition is very simple. And I believe VP highlighted that a little bit. A good leader is a good human being. Because you cannot say, well, I'm going to lead from Monday to Thursday. And Friday, Saturday, don't look leadership in me. And you're not a good leader because you are either a leader or not. There is no like in between. For example, next week you have a long weekend, you say, hello, bye-bye. Until I'm back to the office, I'm not a leader. And all the students here, by the way, you are a school captain, deputy captain, games captain, different positions that you have in the school. You are a reflection of your school. When I'm a leader of my organization, let's write that down. Write that down. All the students, write that down. You are a reflection of your school. Because if you're from Dharmamanta, if you're from Kalafan school, if you're from Huravi school, if you're from Ghazi school, you are a representation of your school, not just here, anywhere. When I was the deputy captain of Center for Higher Secondary Education, the best time during my school, when I was chosen to be the deputy captain, I even walked like the deputy captain on the road. Oh, no, trust me. At the time, the principal was Madam Amira. You can ask Amira. When I entered the school, everybody knows I'm the deputy captain. Because I walk, I talk, everything is like the deputy captain. Because my students in the school deserve the best of me. Not my average. Because when I'm the deputy captain of the school, I cannot come to school and say, hello students, please expect average from me today. It's not going to happen that way, right? So important. Imagine if you're a school leader or any wonderful leaders over here with years of experience. You walk into your office on Sunday. And you enter into the office or your school as a student. You're not in a good mood. They're going to look at you, right? What are they going to think of you? They're going to say to each other, what happened to him? What happened to the captain? You won't hear the conversation, right? Therefore, as the leader, we have no choice. Either you are in a good mood or you're in a bad mood. That's the reason why the best leadership lesson you can learn is to be a good human being, because when you are a good human being, you live by those good values. Smile, greet everybody, say hello, show the way to people. You see something on the road, pick up and toss into the dustbin. I will share a story that I learned 10 years ago towards the end of the session, which is very important. Sorry. Now, I believe everybody in this room agrees. Ask the person next to you. Are leaders born or made? Come on, talk to each other. 5 seconds conversation. Who said the leaders are born? Good. Certainly, in literal meaning, like Minister of Education, I agree with him. One says, I don't want to meet an unborn leader. You know what that means, right? But I think literally what we're saying is we agree that leaders are made. Because no one is born with values. Because, for example, when Masood Ali was born, his mom did not say, oh, my son is going to be a motivational speaker and senior director of customer service in Diragu. By the way, did your mom do that? I mean, you don't recall. I mean, that's a true story, right? Because everybody in this room, I mean, your parents are so proud of you, by the way. Regardless of what position you have. And all the students who are watching this from the TV, by the way, your parents are proud of you. And we are all heroes in our own way. But along our journey, whether you're a student, student leader, school teacher, principal, a senior leader in the nation, you develop your leadership through the learning experience. Now, let me share a couple of things which I wanted to show you. Our world, by 15th of November, the forecast shows that the world will cross 8 billion
people. A lot of people. I think the last time I checked, the Maldives population is somewhere closer to 500,000 or a little bit more, I believe. The latest census data shows such. 8 billion people. And these 8 billion people in the world is divided into 3 different categories. Let me show you one. So one of the categories, so you have 3 different categories, and the one in the middle are those people who wakes up in the morning, everything's okay for them. I really like the part that VP shared towards the end, because in a world that is so connected, we have to look around what's happening in the world. Because 20 years ago, for example, when something happens in Europe or in the West, we could say, what does it have to do with us? Not today. So if the prices of oil, right, the fuel is, increasing, we have to be concerned. Those who are in the middle, they say, it's okay. You know what is okay sounds like? Meh. Meaning, I'm alive, I don't care. No. Good leaders will never use the word, I don't care. Regardless of the context that you say, you will never use the word, I don't care. You do care. You have to care because that's what makes you a leader. Now, downward, you have the other type. These are people, they see a problem, they see more problem. Everything is a complaint. Right? It's raining, complaining. Sunshine, complaining. Right? Good weather, complaining. Bad weather, also complaining. Right? I can see all the students are going like, yeah, I remember some like that. Right? Because you wake up in the morning to go to school, you probably didn't even realize it was raining the whole night and the roads are flooded. It is that moment your leadership comes out. Whether to say something bad or whether to accept the challenges that we have, and even if you need to remove your shoes, walk through the water, and still walk like the deputy captain of the school. Which I did, by the way. Because in those days, Lili Magu, as Chandan in that area, we used to have a little bit, not now, right? But it's always a challenge there. So this, I call them the victims. They may also have a leadership title and a position. For them, they're always looking for the problem. They can see an opportunity here, right? And I think as we are celebrating the 50 years of Maldives tourism, it's a good point to see because 50 years ago, a group of the UN advisory team came and said, this is not possible. Today, we have the most expensive destination in the world because our pioneers saw this island and they did not see an island, they saw a beautiful resort. When you look at this door, right, you can see 2 things, just a door, but I see a different thing here. I see endless opportunities. The other day, I took one of my colleagues to walk in my workplace, and there's a building, and outside the building, there's lots of garbage there. So I said to him, what do you see here? He said, it's garbage. We need to clean. I said, I can see that, yeah. I said, do you know what I see here? I see a beautiful garden. And he goes like, huh? Because there is no garden there. I said, and then he's so confused. I said, don't worry. I said, you just observe, right? So I called the head gardener. I came. I said, Monday, so that was a Thursday. I said, by Monday, can you make here a garden? Because I see a garden here. Of course, the gardener understood it. Gardeners, they love garden, right? So he said, yeah, we can do it. By Monday, there's a garden. I brought my team here, and I said, look, what do you see here? And they all go like, leadership lesson. So now when I ask them something, even I asked them the garbage throwing area, I said, what do you see here? They tell me it's a garden. The other type of people you have in the world are the one on the top. Positive attitude.
When they are asked to serve, they say yes. With every problem, they see an opportunity. They make good choices every day. This is the victor. So in the world we live, we carry two types of, and by the way, there is nothing wrong with these three types of people. Yeah? It's the choice we make. I'm not saying, and by the way, my philosophy of leadership and teaching is this: there is not a single one in the world that is a bad person, a difficult person. It's their circumstances that led them to behave the way they behave. Right? So there's no bad customer, there's no bad student, there is no difficult customer, there's no difficult student, there's no difficult teacher. I mean, everybody is a wonderful person, but it's how we see it. Because when I see you, I don't see you as a difficult person. I see you just as a wonderful human being like me. You have your own problem, I have my own problem. Therefore, I choose to be a victor. Because the world we live in, students and everybody in this room, there's two types of world we live in, the inner world and the outer world. Things do happen without us not even knowing. This morning when I arrived by a car, there was a little bit of traffic. I got out of the taxi and I was to take my laptop bag. It took a while, obviously. And what happened was that the cycle behind me just horned. You know how that works here, right? What do you think I did? Yeah, I look at the person, I say, "Hi, good morning." And he goes like, "Huh?" Because you had two choices. One is either you get up from the car, you go like, or, "Hi, good morning." Because it's just literally 5 seconds, by the way. That's an example of victor. Another example for all the students is taking all the notes, and please go back and teach this to all the other students. Now raise your hand as students if you will teach this in the next 2 weeks to some of your students. Please raise your hand. Good, good, good. Now all the students, if you will take responsibility and teach this to other students, and if you want us to come and teach this in your schools, if you believe this will help you and students, all the students, if you believe like that, please stand up. I want to see. It's good. All the school students, they actually wait until their captain stood up. Interesting, right? Yeah, please sit down, please sit down. Wonderful, wonderful, right? I tell you one thing. Every night when I go to bed, I always go to bed with a peaceful mind. And you know why? Because I have no one that I need to forgive. I have no conversation that I need to finish because I already did that. When you want to be a great leader, you cannot have a heavy heart and serve people. People are going to do tough things. I mean, you know, when I was a CHSC deputy captain, since we have most of your students here, I had tough times because not all the students did like me. But my job was not to make students like me. My job was to help them and make them even better students than anyone else. Let's say for the very first time, we formed a business society in CHSC, and I became even the president because I saw a need, and we took all the students to the Fediver and the Coca-Cola factory for the first time. Because I saw something in my students than any other students. Because that was the first year in CHSC, we had the large number of students, almost equivalent to science stream, and we were in the business stream. See that? Right? That's the point I'm talking here about. I want to show you something that was developed by Simon Sinek. He's an international speaker, he's written a couple of books. Simon Sinek, a couple of years ago, came with an idea called the golden circle. When you look at this, so from here, you see there is a why, there is a how, there's a what, right? So if you're a leader, what is your job? Your job title, what do you do? How is how you get things done? Why is why you do what you do.
when your values are ingrained in your heart right over here, you know exactly what attracts you, what are the things that you will say no. So when VP and the Minister of Education requested that, we need your help to get this done, what do you think my answer was? Who said, let me think? What do you think was my answer? Come on. Exactly, because the values of getting things done and contributing is right in here. Where did I learn that leadership values from? From my father. I am from a family where we have 8 members in our family. So 4 brothers and 4 sisters, so including mom and dad, is a football team. One of my brothers is here. he's the eldest one. He probably will ask the question later. But anyway, so so my father is a fisherman, a very famous fisherman. And when I was a child and growing up, believe me, there are days because of bad weather, the catch for the day is very little and small, yet he will always make sure a distribution of the daily catch is given to all the nearby houses before even we eat. And who do you think went and delivered those things? Me. He also went, but he will, the contribution he get, he asked me, come on, go and do it. And we are the elders, so you're going to follow the junior, right? But true story, by the way. And those days I keep on asking myself, oh my God, why would he do that? Because we're the family, we should get the fuss. But he said, no. We are here, and my father said to this one day, we are here to make this world a better place. And you can only do this with being in service of others. So when VP asked me the question, and then when we discussed and with the Minister of Education, both Masood and I said, yes. I woke up this morning, 4:30, went to gym, got onto a seaplane, landed in Malé Airport, it was raining. I'm here, 8:30. Because, give a round of applause. Yes, very good. Yeah. Because the service values is in me. Nobody needs to wake me up for this event because it's in here. That's what happens so the why is why you do what you do. The why is your values, by the way. We don't have time in this session to get all the values identified for all of you, but I thought I want to take a moment to share what my values are. These are my values. Excellence. What does it mean to me? Every day, do something that makes the lives of other people better. Like today. Integrity, doing things right when no one is watching. I strive, I do my best to do that every single day. If I make a mistake, I make peace with it, I apologize, I forgive, I move forward. Leadership, I don't wait for people to tell me, hey, Afif, take leadership here. No. I see an opportunity, remember like the garden story? Yeah. I see a place like that, I see a garden. Taking leadership, so nobody has to ask me, Afif, I need your help. If they ask me, I'm already there, I will do it for them. Care. Just yesterday afternoon around 2:30, I finished a meeting, and in my workplace I was coming down. I met one of our team members. She looks a bit down. I said, you okay? I said, no, I'm not okay because the staff restaurant is closed by the time I went for lunch. I said, it's okay. I pick up my phone and I said, what do you want? I mean, she's next to me because I'm calling to the chef of the canteen. I said, what do you, and she said, no, it's okay. I said, no. You're going to eat. I said, what do you want? And she's one of the line junior team member. She said, I wanted a sandwich. I said, fine. And I'm calling the chef, and she's like, no, it's all right. I said, no. I said to her, I have a job because of you. I delivered the sandwich to her room. I mean, not me, but my team did it. Because I had my lunch at 12, and she was serving people, and she, you get the point, right? That's an example of care.
At the same time, care means tough love. I make people accountable for their job. People who work with me, that they know I have 3 things where I have zero tolerance. Number 1, discipline. No discipline, very difficult to work with me. Number 2, utmost respect for every single one in the team and everyone you meet. Number 3, you got to have an open mind to keep on learning and keep getting better. Without these 3 things, it'll be challenging to work with me. I'm sure the live coverage has been observed by those who have worked with me. They're probably on their sofa at their room. They must be saying, yeah, that's true. Right? I decided that many years ago. Right? And I wanted to reinforce one thing that VP mentioned. It is so true. Without discipline, without respect, without good values, without open-mindedness to learn things from the people we meet, the credentials we have has no values in it. Because the world does not need more credentials, the world needs more people with good values. That's what's lacking in the world. What's lacking in the world is good leadership. Nothing less, nothing more. And the last one here, patience and energy. I think you can see that by now. I live for this. I love it. Now, my purpose also, you see, when you know your why, you know exactly how to live with this, right? Years ago, I was able to discover it. Here's my purpose. Wherever I go, I add value to others, make a difference. Whether I'm here or anywhere in the world, I've been to over 59 countries in the world, spoken in 69 international audiences. Wherever I go, add value to people. I discovered this many years ago. Now, students, some of you may wonder, like, how do we get that? During our workshops we will do in the school, we'll help you with that. Masood and I'll help you to discover that. It's not a difficult thing. Because our purpose is not coming to work every day. Our purpose is, like VP mentioned at the beginning of his speech, when you step into the office, ask the question, what can I do today to make my people better because of my presence? Take a deep breath, everyone. Right? So take a moment. What is one thing you will do every day to lead yourself? Talk to each other. What is one thing you will do to lead yourself every day? Yeah, 10 seconds conversation, please. Lead yourself is the most important thing. Most organizations and most people, they fail to achieve the success they dream and they desire because of the lack of the power in them to lead themselves. If you can't wake up in the morning to be early to your office and your organization and your school, you know, when I was the deputy captain, what time do you think I came to school? 5 is too early. The security won't open the gate by 5. Yeah, we start at 7. I'm there 6:30. Because my students expected the best of me to be there so that I can check if everything's in order. Trust me. And you know, that's an example. Number 2 here, study leadership daily. You can learn leadership from anyone that you meet by reading leadership stories, examples, by speaking to wise people who are more experienced than you. When I meet someone, I'm not looking at what's wrong with them. I'm looking at that, what can I learn from this person? When someone new comes to my organization, when they enter from the front door, I don't look at them and say, who is he? I look at him and say, hey, welcome, welcome. My next question is, what can I learn from you? Life is easy, right, in that way. Because the problem is that we judge those people and we have some sort of a bias around it, and we can't learn. There is something you can learn from every single one that you meet. Let me ask you a question. Who is a hero for you?
A hero. Who is a hero for you? Good. Talk to each other. Who is a hero for you? Who is a hero for you? Let me ask from this table here. Who is a hero for you? The captain here from. Who is a hero for you? Anyone. She goes like anyone. You see, here is the thing. Sometimes we think hero is someone who's got lots of success and awards and recognition. No. A hero is the person who wakes up in the morning and, clean the road. A hero is the people from the Vemco who takes the dustbin while we are sleeping. A hero are the air condition technicians. When you call them, they come and fix. Every single one is a hero by their own way. You are a hero. The person sitting next to you. I mean, the security team here is a hero. The cameraman here is a hero. The sound technician is a hero. The school security, everybody is a hero. Turn to the person next to you and say, you are a hero. But if you have the open mind, you will keep learning. Number 3, add value to others. Recognize, appreciate, say thank you, guide people. This is exactly what we're talking here about. Every day, find ways to appreciate and thank you. It's the job of my team to organize my transfers when I need to come down to a place. They do it every day. I want to show you something. I want to read a message for all of you. When I land in Malé International Airport, Velana International Airport, I send a message to our reservation manager, and I wrote a message like this. I wrote a message. I said, hi, Dylan. Thank you very much for arranging my transfer the way I needed it to be. It's his job, but I don't take it for granted. Every time I do that, almost every week I have a trip like this, but I don't take it for granted. That's an example. All the students over here, I know most of you came here with your parents, right? Or a relative brought you here. When you are leaving this session around 12 o'clock, when you see your parents, your relatives, or whoever comes to pick you up, look at them in the eyes and say, thank you so much for what you do every day. When was the last time you did that? Maybe you do that every day, but do it more. Do it more. Turn to the person next to you and say, thank you for sitting next to me. Come on, do that. Because the person sitting next to you, the front row, obviously, we have some wise people. By the way, all the other students, you have a wonderful future ahead of you. You have a wonderful future ahead of you. Because in a couple of years, those who are sitting at the end of the room, they're going to be in the front. Exactly. We will be back clapping from there. For example, if this room is the first class, this is the business class economy, and that is the cargo section, they all will come to the front. Because that's the future we are wishing for you. We pray this every single day. Because you are the future of this nation. And we all. But you can come on this journey only intentionally. Right? Practice leadership, please. What you learn, apply. Apply it every day. Don't just take notes and say, oh, this is nice notes, which I have no doubt it is, because all of you got wonderful handwritings. Apply it. Share with people. And last but not least, intentionally grow. What I mean by this is October already. In calendar year, 2 more months to go. You look back in the 12 months and you look at it and you say, how have I spent my last 12 months? When you have to think so much and say, I'm not sure how it went. But when you look and say, oh my God, it's been wonderful. It's a choice we have. You are always growing as a leader if you're intentional. As a student leader, as a student, or anyone who is watching this event live, there's a great leader in you. But the great leader comes alive
when you are intentional. And when you wake up in the morning and ask a question, what can I do to make this world a better place? Commitment. Like, I hear the message and I said, I'm awake. Right? So take your two hands up, everybody. Two hands up, right? Rub your hands together. Clap 3 times and say thank you to the person next to you. Thank you, thank you, thank you. Right. Koma hori aku rangaluta. Rangalia dakka jakodoko. Rangalia. Rangala enge munta tani. Aike nuneke labba aade masene komiche bunjes. Barabar. Suade. Bara gina bahus kureve HMI. Ufaveri ufaduga horegento rangala kantette kureveni. Nuata rangala kantette vimato ufavana. Alonu gabu kure furtama ufaduge hunnanjene. Ufaduga horegenne rangala kamek kureveni. Afi miswal kurevi. Alonu bayan beno. Mitiba kuding. Kurisa fadakas duka kuding ketere kitek kuding to gabu kureni. Miyadu mi hisab bangar me regar gadi bayavani. Varam ufade. Ay macha dakkada. Vara mi kudinne nunen nonto. Okay. Adi bayam mena. Dari varu. Ay macha. Vara. Okay. Vara gina kudinge banaga nunaga beko sebatibi. Nunaga kuding koles mi hisab gono. Algon suade ki konkamen no vegento e ufanu wani. Mi suade kollanje coach no vegento ufanu vegento. Zamanu suren algon men benu kuramun theory ki mi evves kotaka hife theory enno. Benu hife theory. E theory ki kame vima ufawa madukoru. Michaki mihar gabudu kurevechcher michike benu meste. Algon kuderu, algon school golu retikudin kota. Algon emme boda benu vikame ki school uniform bada si fan nokut. Emme ufawana kaman algon dushi. Ekamako nukume duas kole vitana ehengecche hitan arafala. Adi miwara konnu. Rangalu ආම්දනිය ලිබෙන් ෂේබේනොම rangalu ආම්දනිය ලිබුණි මලගොඩ කඩ්ඩුවතොළු මිහක වාති බේනු මේ rangalu ගේග්ග කොට්රියෙක් ගොඩ කොට්‍රි ලිබුණි ඒ හිසාබු නිමුණි කියන දුනියගේ දතුරු කොල්ද දුහකු බිගෙන් නිමු මෙන්න බේනු වයිචි මේ තියරිග මස්සෙක පුරත මස්සලේකි කමෙන් හාසිලු වෙගෙන් උෆාවා මඩු කොෆියා කිතෙන් කිහා වරෙග්ගේ chance එක ඔබතෝයේ එකම් වාණකමුගේ කුරියකම වාණතෝ Nuan, envejega manki ufaverikan emihaka nodiben. Kamel libigen ufaverikan haslu kora madu kofia. Devana kamaki libe komme ichaki kihine vedanecche. Gelli danecche. Gelle ichaka timag ufaverikan barosa kora vejia. Anekkas timaya. Ufaverikame nodiben dirunu. Rakaluwak timmana kanta. Eche libumun kihine vani. Itura beno duha ko nimu men mi rangalen nunen ema miedu ufawa evs kame beno men nuwe ekama detere nuistani algon feneto horiya be fonna ufaweto algon fennati kinu fennati algon fennati algon adu iveti ufaweto ufaweto algon gadeno adu iveti kobeto ufawan jekame minitaku duniyege sateka vihimi maruwe algon miti bidiri amdash kuru ufawan jeka men non tomiki ema mi algon men ufaverikan haslu kuren jegote ituru wecche beenu men nuwe eten haska men ufawa raska deka miwagote ki abaduwe sen ulen hitama ek ena magumati ulen ko ena mi fennani ena ge khadime waran ufalugo majalugo uleta fenigen raskefanu mi ena ge hemmi eki gole wasira kadanani mi ha mi harkari ule khadime nun mi na kiwen ya ufalugo ulen bune mi ha bunani Raskwana goda na to he. Ena adi ekulabuge member nune. Den raskwana se kolkulabenke. Bune nuodiha nu ekulabuge member nune. Raskwana da ko ba nuodiha nu ekulabuge member unaki. Wazir dennavi madama hinga enage ge dorukurmadi kotalaka nuodiha nuwa fasa foti da battama. Eru engene ekulabuge member unaki ko ba ko. Den egotan hadafa ege kurumati nuodiha nuwa fasa foti kotalaka kala batta. Anetto mimiha nukumeche. Nukume bediru eme kotole holu waya bayada guna dire nuwadiha nuwa ram fasa foti min angenu nakko hagwamne kha koe mita nuwadiha nuwa foti bendi ko bahe sateka wana foti mi sateka wana foti
ඕදෙන් ජෙන් ඒක පහුන් එන මුලින් උලෙන් ජෙහුණි එක්කද සතේක වන ෆොති එෆ්ෆති මදුවාති ඒ එෆ්ෆති හෝදම් හෆ්තා පහුන් අනක්ක රස්කෆාන වඩානු රස්කෆාන ෆෙනිජ මීන බෝහා වද පුට්ටා කම්බොඩු එෆ රස්කෆාන මිස්වාද කුරානි වසීර වසීර කිනෙන් එමීනෙ මිවි බුනීම බුනි මිහාරු එනෙකි රස්මීකෝ කුලබ් 99 ගේ මෙම්බර් එකේ කුලබ් 99 ගේ මෙම්බර් උන්නකි තිමාය ලිබේ මින්වර කොචන් වාමිහු ಶುಕುರು ಅದಾ ಕೊರನ್ನೇಗೆ ಶುಕುರು ವೇರಿ ವುಮಕಿ ಇತುರಂಗ್ ಎಚ್ಚೆ ಆರುಣ್ಣ ದಿಬೇಕಮೆ ಸಾಫ್ ತಹುರಿ ಹಾಕೋದಿನ್ನ ಮಿಯಸ್ ಅಳವಣ್ಣ ದಿಮಾವಾ ಕಮೆ ಬರಗಿನ ಅಳವಣ್ಣ ದಿರಿಳುಮಗ ಅಳವಣ್ಣ ವಿಸ್ನ ಜೆ ಕಮೆ ಬರಗಿನ ಅಳವಣ್ಣ ಸ್ಮಿಕಂತ ದಿಮಾಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿಮಾವಿ ಏಗನ್ ತಜರಿಬಾ ಅಳವಣ್ಣ ಮಿಹಾರ ಲಿಬಿ ಫೆವಣಿ ಎಗೊತ ವಿಸ್ತ ಅಳವಣ್ಣ ಹಯಾತು ಅಳವಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣನ್ನುವ ಎಕ್ಕಮಕ ದಿಮಾವಿ ಕಮಕಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಅಳವಣ್ಣ ಬೆತ್ತು ඒවකුතු අලුවන්ට හිතාමක් වරින් අලුවන්ට බේනු මෙන් නුවේ එකක් කුරාක් ඒකම මියදු ෆස්සෙම්බුරි බයාදාරු අලුවන්ට එංගේ එක්කමෙන් ඔබේ ඒ අලුවන්ට ලිබුණු වර රංගලු තජරිබෑක වර රංගලු ෆිලාවල එක්ක එතනුන් දස්වි කන්තත්ත මියදුස් අලුවන්ට ගෑගෙන් මියදුස් අලුවන්ට හෙඳුණු තෙදුවීරු අෆීෆ් සලුවන්ට දන්නවා අලුවන්ට වහකනු දෙක්කිජ්ජා අෆීෆ් මිතන වඩන්න වෙච්ච බුරකට්ට තදුගාති අලුවන්ට රංගල කොළඹ සුරවේ වරින් නුවේ හෙඳුණු තෙදුවීරු එකම සිෆෑන්ගේ රහුණ ජෝෂුග ෆෑජහද තෙදුවෙන් අලුවන්ට මියදුස් මිතන මියයි එකමකෝ ඒරු අලුවන හිතන් එරිය ඒ වර ගෝස්කම මියද අලුවන ගුරිය රට්ටෙන් ගෙතර එම්ම ගෑ රට්ටෙන් කලුවන සිෆෑන් ගෙතර උළුන අලුවන දිමායිෆ තිබි රහමෙතර මියදු විස්නාදාර අලුවන ගබූදු කුරණි එයි අලුවන හයාතුග අස්ලු දිබුණු වර බොඩු උපලෙක්කම වර බොඩු කාමියාබෙක්කම නොවැම්බර් 3 ගේ මෙඩල් වෙස් අලුවන දිබුණු අලුවන ෆහරු වෙරි කමයි අලුවන දන්නවා ඒ නුදිබුණිස්තා ඒ ෆුර්සත අලුවන නුදිබුණු නම ඒම බයිෆාරු දිරුළුමුග කංකන් දිමාවානේ දිමාවීම ඒ වගුතු හිතන් අරාෆානේ ආද සකරාත ආද ගෝහෙ එහෙන් නුනින්ම වච්ච කිහිනෙන් ගේ අලුවන මෙන්නම් එගැනි මාදමා වානේ ගොතේ මේ අලුවන ආමුකෝ කියාවාක මීහෙක්ගේ දනුවරියෙක්ගේ හැම එකනේ එනගේ මුදල කී එනගේ අහේ දරිෆුලා එක්කෝ ගේ ගොල මුන්දනකෝ එද්දෝ හෙඳුණු හේලිතනා මිවාගොතකි අස්පිදෑෆි අවශ්‍යර මිහුන් ඇස් එනකාරි මේ බුණනි හදහා දෙරේ කදේ හැම එකනේ මුදලකි අහේ ඒ අස්පිදී දෝයේ බුණ එනබනේ කාකන් එගෙන මාදමා වානේ කොතේ රංගලෙක්කම රංගලේ නූංකම එගෙන අහන්න කන්නේ එගෙන මෙමුගිතා මීකොන් කාද මිහෙන් එන ගස්කෙල්ලුනිම සෙන උෆලුගේ හෙරි දුවස් දෙතින් දුවස් ෆම් මිවාගොත් එක්කල අසනෙක්ක ඉතුරු බාර එකක ගියන් ඇස් ආමර අවට්ටරින්න මිකෙන් ගිච්ච එගෙන් අවට්ටර මීන කාර්යය කොස්සමි කියනි ඒ ති හාද නසීබුකද මීහෙකේ මිහාර තේරාස් දිබුණියේ බුනේ මේන ජවාබ ගමුනේ කාකන් හෙගෙන මී රංගලෙක්කම ගෝහෙක්කම බුනේ මේ මිතර අනකස් මීනක වහක දෙක්ක කරනතේ එම්මෙ ලොකමගෙන් දියේ ඒක දුවස් කොළ පම්මි වාගොත කි එතනොන් එග්ගහක මීනක දරිෆුළු අරා ඒ දරිෆුළු දුබ්බන් උලෙනිකෝ මිවාති වෙට්ටි ෆෑබින් දැන්දනේ අවට්ටරින්න මිකන් දෙහිච්ච එගෙන් අවට්ටරින් අනක ඇස් ඇස්ම බුණනි ඒ හාදහා දෙරේ කදෙකුරි එම්මෙ දරියක ඒ දරියගේ මිහාර ෆෑබින් දැන්දිය තිය හෙදි බුනේ ජවාබ ගුනේ කාකන් හෙ එගනි මි ගෝහෙක්කම රංගලෙක්කම මාදමා වානේ ගොතේ එවස් මිහෙකන්නේගේ අනෙක්කාස් මි මොන්දියේ අනෙක්කාවස් මි වාගොතකි ඒ රෂාබයක හංගුරාම කොරන් අන්නනේ හංගුරාම කොරන් ඇස් එරරුගේ සිෆෑම් මියන්නනේ එරරුගේ තිබි හුරියා ජුවාන් ෆිරියනෝ හංගුරාම එක් ගෙන්දියු මට්ටක හුරියාම් මෙන් බදා ෆාස් කුරි මි වාගොතකි එක්කල කුජ්ජාගේ ෆෑබින්ද කොස්සෝතිම එන දූ කොල්ලා රෂුගේ තිබි හුරියා එහෙන් එම්මෙන් ගෝයාගෙන් මිමි හංගුරාම එද්දනි අවට්ටරින්න මිකෙන් ගිජ්ජි එංගෙන් අවට්ටරින් ඇස් මි උඩනි ති හාදහා දෙරේ ඇස් මි උඩනි කදෙත් හන සිවරියෙන් දෙතේ කදේක දරිෆුල එකඤ්ඤ සදාමෙවි ආහාරංගේ හුරියා දරින් එදියේ හංගුරාමේ දෙන් එමෙහුන් බුරි අන්නානකම වෙස් නේගේ ති නසීබු කදේ මියකේ බුනේ වෙන බුනේ අලක්කස් කාකන් හේගනි මාදමා වානකොත් රංගලෙක්කම ගෝහෙක්කම ෆිදාවලකි කොබති කුදිගල විස්තාවේ කංකන් අලගොන් මෙන්න මෙදු වෙරිදීම බයිෆාර් එංගිදාන මී ගෝස්කම එක්කන් ෆහරෙක් ගෙන්ගිදාන එකම හුරියා ෆහර කොමිකම නේගෙන් එකම හඳාන් කොරච්චේ කමෙක් ගෝස්වා වගුතු නුනිම්මච්චේ ඒ ගෝස්කම මාදමා වානේ කොතේ අලගොන් මෙන් එකකම් වෙස් නේගේ සාෆ් තවරියා කුදින්න සාෆ් තකොල බාරා සාෆ් විජියා සාෆ් බරාබර මී අෆීවස් මි වාහ දෙක්කේ කොම්මස් වරක ई कोच है क्या
alun geng mi hegge hifan mi ene no sengen mi hifan a kame mi koje yagin mi koje mi har fennane kita ko dina go fenna ko dina matcha ministers fenna wadati ko se okay mi alun menna dimawa masseki mi waha ka alun afifa komensor ke wada fikanne alun mi danna ngule waage mi alun menna dimawa masseki alun men gemmenge sunnan unikantat alun men gemmenge sunnane rangalun nun adata mi tuwadi ganu adive sama tuwaje gojjehuma ko mi tuwadi asle badalennuwe mi ham adives tuwadi gane ki vegen he tuwadi no fenoni mi alun men deriwolo mo war ginan dimawa am fenoni ene komme sunna gosife unisife badak egota badam vejja hurihammen kes fenna bada ecce fennane එහෙම විස්තච්ච මික මාතක දෙතරේ දිවුල මොක දුනියේක වෙස් මීහුන්නා දෙතර විස්නාරේ කොම්මි මීහෙක් කීවස් ඒක සාතුක හම රංගලු මීහෙක කොම්මි මීහෙක්ගේ සුන්නානේ මීහෙක් අෆිය ෆිදාලෝ එහෙන් මීහෙක්ගේ ෆරාතු අලගොන් මෙන්න දිබික වෙන ඉබරෙත් එක දස්කුර වෙන ෆිදා වලට ඒක මාෆස්යන් අලගොන් මෙන්න කුරවේ කමේ ඒ උනිකන්තත් ෆාහක එකම දෙතර විස්තු එහෙම තුවාලි බලච්ච හිත මේ වරක ගොජ්ජස් මීහම තුවාදි ගන්නකේ alunage school dariwarunge tere mi waran aamukam ma'am fanga tereges waran aamukam alun neti maabodaka dakka ka mi wahake ekabako hamiwa dannawa den alun beenum ve am dimawi ma antul dibuni kiyaware e report etta aren daripala dibuni A+ එක mi waada veri kan algon nudanna man evve saadegga mihun namunaka nubadashike mihun hivwaraka nubadashike එකමකු මීහුන්නක් ගස්තුග වාද කුරු මේ මි කියායිච්ච මී වර මීහා ඩිප්‍රෙස්වා කමේ මීහා එහෙම් මීහුන් දෙක කොම්මස් වරක නෆරත් උපදේ කමේ අනක ඒගේ සබු මශකන් නු මොළුවේ වෙනේකි අලුගොන බදුස් දන්නවා වාහකේකි හිඟාෂේ ඒ වාද වෙරික නුගෙන්ගුලේ මිමීහාය වාද කුරම කොබා මිමීහායකි අමිල්ල නෆ්සා වාද කුරම අමිල්ල නෆ්සු මියදුහුරි අලුගොන අපීපක වාදෙන් නුකුරන් අෆිෆගේ අලුගොන වාදක්කාමි අලුගොන කියන අෆිෆස් කුරව වහිනේ අලුගොන බලනි අලුගොන මියදු වාද දෙක්කි කොට පුර මාදර නගල දෙක්කේතු එනිමුනේ මියදු මාදන් දෙක්කි කොට පුර අනිත් දොරංගල එනෝනි අලුගොන මෙන්න වානි කාලවී මී වාද වෙරිකන් ජහම් වෙච්ච කිතබ්බේ ෆොන් නැගි වඩාන වෙන කාලුගේ වාහක එගි වඩානවා කියල් දෙමෙ වෙනුන්ත ඩොක්ටර් කියල් දෙ ෆන් දෙවාක් ඕ අලුගොන හෙම්බේ ෆලක ෆෘස දෙරුමුකුත් අද කාලේ බලුතෙරේ ඔලෙමුන් දනිකෝ කාලම් විවාගොතකි දොන්දීන ෆෙන්නන අලුගොන කොටක මේ බද්දු කොල දොන්දීන කලුගොන මෙන් අතොල ගෝලේ දුඤ්ඤ ෆෙන්නන මේ කාල හිතම් මියරනේ ඒ හරෙන් හද උතුරේ මි දොන්දීන හද රීච්චේ මිසොරේ එම්මේ උපදු ගෝලේනි එන් ඉතන් අරංගෝ සුවාදු මේ කරණි කුරිම දොන්දීන විබුණා ඉච්චකි ඕ අහන්න නෝනේ එම්මේ උපදු ගෝලේනි අහන්න ස්තියන්නේ හිකොගෙන් උරි එකම ඒකද ගුරේ ෆෙනිජ්ජේ ගුරා ෆෙරොනි වහන්න එංගි ජහන්න වර මාරිති දුනේ උලේක එමේ ගුරේ එම්මේ රීති කාලුකාරී මුණ ගොස් අහද බයරේ ඒ ගුරා කෑරි මීන දනි ගුරා කෑරි ගොස් ගුරා එහිම ගුරා මේ බුණනේ ඒ අහල්ම සීකොක්ගෙන් උරි හෙන්නේ අන්න කියෙ මෙරීති දුණිකමෂේ අහරන්නේ මේ උපාවානි එකම ගේ හේවි ගොයි ඒකද්ද අහන්න දිමා වෙච්චේ සාමරා දුන්නේ ආධාරීච්චේ දුන්නේ ඒ මේ උපද ගෝලේ දුන්නේකි බුණීම කාලු මෙහෙදි ගොතකි දතුරු හදාගෙන දනි සාමරා දුන්නා බද්දද කරන් දියර් ඒරුවස් සුදුගේ එතෙ බයක සාමරා දුනි දෙකෙන් තිබි එහෙම කියා උපද ගෝලේ වරක් ගිනවගතු මඩුකොක්ගෙන් සාමරා දුන්නා බද්දදු වෙච්ච බද්දදු වෙගෙන් කාලු මියහනි 30 එම්මේ උපද ගෝලේ දුන්නකි ආරෙන් අඩු එහිමේ වාහක බුණීම සාමරා දුනි හිනිකඩ හීදාප මිබුණනි ආරෙන් මෙසීකොක්ගෙන් හුරි තිහෙන්කමට එක උගේ එගේ දෙම්මේ කුතිමන්නේ එගිජ්ජේ කමේ 30 එම්මේ උපාවරි දුන්නකි ආරෙන් මින්නනි කොට්ටෙක්ගේ බන්දු කුරේෆේ අහන්නක එවස් මිනිවන් කමෙන් ති කාලු බේනුම් තනකක බේනුම් ගොතක බේනුම් බයකා බද්දදු ඔළුමගේ මිනිවක 30 එම්මේ උපද ගෝලේ දුන්නකි මේක ෆිදාවලකි කොබා අලුමනේ කොම්මි මිහෙකි යුනික් මිහෙ අලුගොන් මෙන්ගේ යුනික්නස් අලුගොන් මෙන් හිෆාට්ට මසේ කුරේ අනේ මීහායවා අනේ මීහායවර මොළුවන් ඔලෙජ්ජා ඒ අබදුවස් තිමා කුරා මසෙක්කතුක කොම්මස් මිහෙ කොන්නාර තිමායවර තෆාතු මිහෙ මොළු මිහෙ කොන් ඒ මි වාද වෙරිකම එව්ස් කොතක නිමේන වාද වෙරිකම මි වාද වෙරි කමුග අලුගොන් තිබෙජ්ජියා මාදම
මියන් අසර කුරානේ එමිහා දෙක අලුන් මෙන් rulian na ko vani ene de ke fu hiwa ko safta uri ako din ema awon tibe from ti mesto ko tibe zuan ko din wagutu ekan ekahale khame kureven kudo kudo ko table ga mashara ko labadashe timanne veto nuveto mikanta madama kon kametto rangal kollan uri ako gagana ka tiri hekasiku heda kolla kudo ko mashara kolla midenne waaqe detere okay uri ako din wagutu saame kuron goto komme saraka mi ade tere vistalche uri ako din कितक्कु दिन कॉम्फ्लेवर के आइसक्रीम में मेरी उरिया को दिन मेरू तो चॉकलेट उरिया को दिन मेरू नो बाइक को दिन चॉकलेट बाइक को दिन स्ट्रॉबेरी बाइक को दिन वेनिला मिहेंगो सुनना अदी बाइक को दिन तिबेन आरोल में उमर कहा दा कुदिंग मिहार आइसक्रीम कामों दा कुदिंग बस रंगला नो आरोल में मोरे मिहार थाने नुदे आइसक्रीम का किते में वरका काम बेनु वियस ඒ අරමුණ කවකුණුද මෙහර අයිස්ක්‍රීම් මිග මුහිම්ම පොයින්ට කීමේ කිතෙම්මි වරක අරමුණෙන් බේනුම් වියස් කිතෙම්මි වරකන් අරමුණෙන් එදුනස් කිතෙම්මි වරකන් එකමා විස්නියස් කුරිහාම්මෙන්ගේ ලොයිබ්බේ අරමුණෙන් නක නොදිබෙන් එකම මායුස් නොවෙච්ච උම්මීද කියෙම්මෙන්ගේ ලෝබි ලිබු උම්මීද කියෙම්මෙන් අරමුණු කරකලු වාහක දෙක්කෝ එකම කුරිහාම්මෙන්ගේ ලොයිබ්බේ කුරිහාම්මෙන් අරමුණ මෙන්න වැලියු වෙන්න කුරානේ එම තිමායෙන් උලවුණ එම්ම රඟලක තිමායෙන් උලවුණ එම්ම ඉක්ලාස්ටරිකෝ තෙදුවරිකෝ උලවේතෝ මසෙක් කුරයි මේතු අලුණ වාහකයාගේ මුලින්ම සුවාන් කුදින්ත වීම හඳාන් වර බොඩන් හුන්නානේ වාහකයෙකුන් කොම්මෙච්ච කියාල් දිනියා බප්පේකෝ එනගේ දරිෆුලා හදියාක දෙනේ කුඩ කුඩ ගඩිය ගඩි බයාලා දරිෆුල මෙබුණනේ බප්පා මේ වර මුස්කුලේ ගඩියක කික්කුරගේ තිමන හදියාක මිති මිදිනේ බුනේ බප්පා මුනේ දරිෆුලන් හීවණී යති එවසිච්චන හිඟා බදාර බදාලා දෙබෆෑන් නුකුමගෙන් මිදනි ගොස් ගඩි හදා ෆිහාරයක ගොස් දක්කා දීම එමිහා ගඩි බදා හැබුනේ තිවර දුවස්වි ගඩියක තීච්චක නොදිබෑන ෆස් රුපියා එවස් බුනේ දරිෆුල මෙබුණනේ මුනේ බප්පා ගාතුක බප්පා ආවොන් මුනේ මෙන්නුගේ මිහෙන්නේ වානි බුනේ බප්පා මුනේ හිඟා ආදී හෙන්තනක දම දැන් අනෙක්කා ගඩි හිපෑ මිදන ගඩි වික්කා තනක දියාමේ ගඩි වික්කා තනුම ඒ බදාලා මෙබුණනේ තිවර දුවස්වි ගඩියක තීච්චක එවස් අගෙන් හොරි ඉච්චනුනේ මියක ෆස් රුපියා තීච්චක නොදෑනේ මුනේ දරිෆුල මුනේ බප්පා බප්පා එක්කාතු ඒරෝසවොන් දෙන්නේ මෙන්නුන්තෝ අමති හෙන්නේ වානි බප්පා මුනේ අමෝ අදි හිඟාරේ හෙන්තනක දැන් දෙබෆෑන් හිඟා ෆොකස් මි වන්නනි මියුසියම් අක දාරුල් ආසාර වද දාරුල් ආසාරුග ಹುಣ್ಣ ಇತಾಗ ವೆರಿಮಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ದಲು ಕುರನಿ ಬದಲು ಕೈ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಿಮ ಏನಗೆ ದೇದೋ ಬಡು ಕುಂದೆಗ ತೆದುವಿ ತೆದು ಹೆಬುನೆ ಕೊಂತಾಂ ಹೋದಿ ಗಡಿಯಿಂಗೆ ತಿಗಡಿ ಕಿಯಾವರಕಂಗೆ ತಿಮನ್ನೆ ವಿಕ್ಕಾನೆ ಬುಣಿ ಮೇನ ಬುಣೆ ತಿಮನ್ನೆ ವಿಕ್ಕಫಾನೆ ಮಿ ಓ ತಿಮನ್ನೆ ತಿಫಾನೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ತಿಗಡಿ ಅವಹದ್ದೇಶ ತಿಮನ್ ಗಡಿ ಬಾವಾ ದಾರ್ ಕೊಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ನುಕುಮೆ ಬೇರ ನುಕುಮೆ ಬಪ್ಪ ಮಿ ಬುಣನಿ ದರಿಫುಳ ಹದಾಂ ಕೊರೆಚ್ಚೆ ಎಕ್ಕಮೆ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಅಗು ಎಂಗೇನಿ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಅಗು ವಸಂ ಕುರಂ ಎಂಗೆ ಬಯಕಶೆ එම කිතෙම්මේ මොළු එච්චවියස් එච්චගේ අගු වසන් කුර නේගෙන්ජා නේගේ බයක ඒ වසන් නුකුරන එම තිකුදින් වෙස් මේ හඳම් බහට්ට ජෙදිරුළුමු කුරිහැමෙන්න අගු වසන් නුකොෆාන් එංගේ බයක තිකුදින්ගේ අගු වසන් කුරේවෑනේ සාෆ්ත හොරියා කොදින්න රංගලු වාකෙත රංගලු කම වෙජ්ජි එවසිච්චි දස් වෙජ්ජි තෙවස් කුජ්ජක දෙසෙෂන් නෝ දක්කද දස් වෙජ්ජ කම වෙජ්ජියා මාදමා ස්කූල ගොස් නොත මාදමා ගියක් ගොස් අලුන් කුරානේ කමෙන් තිකුදින්න එක්කම වෙස් දෙකම වෙස් දස් වෙජ්ජ කම වෙජ්ජ අතුක ඉෂාරතු අංගා දෙවා බරාබර මීව සලෝමෙන් වර විස්තන් ජේ කම තිකුදින් දිරිවල මොක වර ගිනපාර අලෝමෙන් නහීව අලෝමෙන් උරියාකම අලෝමෙන් එගේ උරියාකම එච්ච ෆෙනෝනි එවාහක දෙක්කි එච්චෙන් ඉවුනි එවාහක එහෙම කාරිදක අපි මේවාක ඉෂාරේ කුරෙවි කන්නේ කොම්මස් වරක විස්නා දෙච්ච ඉවේ කොම්මි අඩකි දෙදෙන්නු සුවාදු කොල්ලංග බෙජ අමින්ද නෆ්ස මි වාහක එහෙම එක්කාරි දෙක්කුමුගේ කුරීග මි සුවාදු මි හැම හගීගතෙන් හේ අමිල්ල වෙරිෆයි කුරින්ගේ මි හගීගතෙත්තෝ වෙරිෆයි නුකුරඤ්ඤා නුදක්කච්චේ එවාහක දෙවන සුවාදු වෙරිෆයි නුකුරණි යගින් ඒගේ ෆෙක්ට් නේගෙනි එම්විය දෙන්සුවාද කොල්ල බදාර මිසුවාද ඒ වාහකේකි අනෙම්මිහා උෆාවාන කහද වාහකෙත්තෝ නූනි ඒනේ කදුවාන හර්ට්වාන කහද වාහක උෆාවා වාහකෙ විජ දක්කම් විමස්සේ නෙන් අලුණක ඒකම ඒකේ සබුන් අනෙම්මිහා ඒකේ නේදවේ අසරු කුරා වාහකෙ විජ නුදකච්චේ වාහක
ඒගේ හගීගේ නුබද හගීගේ වර ගිනන් අලුගොන් මෙන්න කුරවේ කමෙන් මේ හම මිහක වාහක දෙක අලුගොන් බේනුමානේ වාහ එච් එෆ් එනුනේ අලුගොන් බේනුමානේ ෂයක් එහෙම මිහෙන් නහදෙච්ච දිරිවලුමක කාමියාබී බේනු විජ්ජා මි දෙස්වාදු කොල්ලෙච්ච මිහක වාහක මිහෙක්ගේ වාහක දැක්ක තිමන්න යගින් කමයක එංගේ මී රංගලු වාහක එක්ක එහෙම විජ්ජා නුදක්කච්ච නේගේ කම විජ්ජා දෙන් දක්කම් වානේ ඒ වාහකේ කි එමිහක ෆෑදා හොරි රංගලු වාහකේ විජ්ජා මිහක බේකතු සබ්ද හොරියක් උදින අපි රංගලු වාහකෙත යා ඕකේ උම්මීදු අද අලුන්ෙන් උම්මීදුක වාහක දැක්ක අස්ලු උම්මීද කි එව්වසාලිග්ග එක විශ්වය මිකියා ගොත කුරා කමෙන් අස්ලු උම්මීදුක ඩෙෆිනිෂන් මිසමානක බයි ඉල්මරි තර්ජමා කුරා ගොතුක විජ්ජා උම්මීද කි අලුන්ෙන් ගබූලු කුරු මියදු වරෙන් රංගලු වානකම ආදි එකන් කුරුමට්ටක කොම්මෙවස් බාරේ තිමායගෙස් ඔබෙක්ක වාගේ තිමාගෙවස් හිස්සෑන් ඔබෙක්ක එහෙන් ගොතක දන්නවඤ්ඤා ආදි ෆර් දන්නවා දැන උම්මීදු කුරුමකි මාදන් රංගලු වානකම එඳන් අර ඔතුමෙන් නුනේ මාදන් රංගලුවාන මොලක් කියවෙන ඒකොත්ත තිබුමෙන් නුනේ උම්මීදකි ගබූදු කුරුමේ මාදන් රංගලුවානකම අදි එයා එක්ක එකීක එකන්ත රංගලු කුරුමට්ටක තිමන්නක වෙස් කොම්මෙ සිම්මායෙන් ඔබෙක්කන් ගබූදුකෝ මසෙක කුරුමේ මිසාලක මිසාලක එමර උම්මීදු කුරාකමුග වානම මාදමා රංගලු වානකම ගබූදු කුරාකමුග වානම එක්කමකි කුරංජේ ලණු දඬිය කණ්ඩාලංග බිජේ ස්වාදකි ති කුදින් ඔබෙත්තොයි ලණු දඬි කණ්ඩාලාෆ මාදම රංගල කුරුමට්ටක ආයිකේ නුනේ අතුන් දක්කයි ති කුදින් ඔබෙත්තොයි මාදම රංගල කුරුමට්ටක ලණු දඬි කණ්ඩාලා ඉෆරතම ටික් ලැබුණේ දෙවනකම කි ඒ ලණු දඬිය වාස්ලු මට්ටක කන්තත්ත කුරම් වා ගොයි කණ්ඩාලාෆ වේතොයි අමච උෆදාල කණ්ඩාලාෆ වාකමු තිම්වනකම කි ඒ හිව්වරු ඒ ෆම්වරු ඒ මොටිවේෂන් ඒ බුහරිතෝයේ ඒ ලණු දඬි හාස්ලි කුරුමට්ටක අදකල කුරියකොදි එහෙම මි තින්කද්ද ෆුරිහම වාංජේ උම්මීද කුරාකම උම්මීදකි හැම එකනේ දුදුන් කියයිච්චෙන් නුනේ ගබූල් කුරුමායක එකන්ත කුරුම මසෙක් කුරුමේ උම්මීද කුරුමකි එමෙරිකාග රයියතේ නවස්තේ කණ්ඩිය තිනගෙන උෆම්වි එන බේනුම් වේ තිබේ ෆලුන් ෆුනාල අලුණක නුබුණ වෙනත අලුණ සමීර දෙමිුන්නක ෆුනාල තිබේ ෆලුන් එන බේනුම් වේ බොදුක ෆුනාල එන බේනුම් වේ දැංගුගුල එන බේනුම් වේ හෙම්මිහුන් කාහෙන් කා එන බේනුම් වේ එහෙම්මිහුන් කියව එමෙන ෆස්ට් ඩිග්‍රී එකදී එන බේනුම් වේ ඩයිවින් කුරක් අලුණක නුකර වේ ඩයිවින් ස්කූබා ඩයිවර් එන බේනුම් වේ බ්ලැක් බෙල්ට් karate කොමස් වතර දෙ බ්ලැක් බෙල්ට් හොද එන බේනුම් වේ අලුණ කිනමිහුන් බේනුම් කාරු දුබා කාරු දුබ්බි දෙස්වාදකි මී බොඩු කමෙන් එක මීක බොඩු කමක වීසව බේගොබේ එන උම්මීදු කනානුදා කුරි මසෙක්කතු ගනාතිජ දෙහාවුග ආහාරතවක තෙරේන මෂ්හූර් වෙගෙන්දියේ එන එම්මෙ ෆහුන් කුරි කන්තකො එන එම්මෙ ෆහුන් කුරි කමකි මතින්දා බෝඩු දුවමුගේ ලයිසන්ස් ටෙක් ස්වාදකි රාජ්‍යක සබති වරගිර පයිලට් කොබා ඒක සලිකමකි මී එනකි උෆෙදුමුගේ අයින්නෙක් කුච්චේ එකම එන මි හුරියාකමෙක් කුරි මී උම්මීදකි මී අංගෙන් මීයා මි හුරියාකමෙක් කුරවුණ කාර් දුවුණු කෙවුණු ටයිප් කුරවුණු දැංගුගුල වුණ බෝක් බොදුක ෆුනාල අමිල්ලේ හැදුන මතින්දා බෝඩු දුමුගේ ලයිසන්ස් තිබුණේ මී උම්මීදක එහෙම අලගොන් මෙන්න කිවෙන්තොයි නුවාම්වි ඒ හිව්වරා ඒ ෆෙම්වරා කො මසෙක් කොෆිය අලගොන් මෙන්නස් අලගොන් බේනුම් මන්සිලා වාස්ලුව ජෙසිකා කියා අංගනේ මි ඇරිසෝනා එන් ඔෆා ෆුද මිහාර එනේක වර මෂ්හූර් මොටිවේෂනල් වාහ දෙක්කුන් තෙරි එහෙම මිකන්ති කුදින් හඳන් කරච්ච වාහක නිම්මාදු මුකුරින් අලු දන්නවා දානම් අලුමන්තෙරස් වර මෂ්හූර් වාහකේ මිවාහකේ කි දඬුවැරියා ඉන්දනි ඔණු ඔෂේ ඒ ඕන් ඉන්දුම ෆහු එන ෆෙන්දි ඒ ෆස්කණු ජහ බේසලා හුරියා කමෙබ්බේ ගහුගේ කුරියෙන් නුෆල එන්හාර ෆයිට් වෙගෙන් දනේ එකමකු එන හිව්වරු එදුවෙන් නොදා එන එගේ කොම්බස් දුහකු මිග නතිජා ෆෙන්නානක අනෙක්කාවෙස් එන දෙවනහරුවෙස් හමකන්තක් කුරමුන් දනි ගහුගේ කුරියෙන් නුෆල තිංහරු ෆයිටුවි ගහුගේ කුරියෙන් නුෆල හතරවහරු ෆයිටුවි ගහුගේ කුරියෙන් නුෆල ෆස්වන අහරු කුද්ලියක කුරි ඵලාත බයි ෆෙත්තෝග දියෆවා ගොතු වෙජ්ජා ගෑග්ගනක හෆ්තා තෙරේකේ එක්කල ඔණු අඩ්ඩිය ෆූට බුඩුවේ එම බී කාමියාබ අලගොන් මෙන්න ලිබේ කොති ස්වාදකි කිතෙක් හෆ්තෑන්තෝ ඔණු
අඩ්ඩිය ෆූට බොඩුවි කිතෙන් අහරුන්තු හෆ්තෑන් තොවී අහරුන්තු හෆ්තෑන් තොවී අහරු ෆස් අහරු එකම කෙක්කුරෙන් ජෙවණු එම කාමියා බුමට්ටකා මියදු වර විස්තංජයකම එක තිකුදින් උරිහාකම මිහා ෆස්සේ හැම් වාති වරක් බොඩක් ගබූදු කරවේ කොම්මිකම සිහා ෆස්සේ හැම් වානකම එහෙන උරිහාකම නුවානේ වගුතු දෙන් ජේනේ දෙමිහුන්නන් ජේනේ ඒ කාමියා යා හිසාබ වාස්ලු කරවේ ගොතකේ එම මි ඔණුගේ මිසාලු වස්තිකුදින් ඉතුරු හිව්වරේ ඉතුරු අයිඩියල් ලිබුණුකම අල්ගොන් උම්මීද කර එම ගඩිවස් මිහාර එක්ගොතුන් අල්ගොන් මිහිසාබෝ තිබේ वाहक निम्मा को आदि सेफ्पार में फुर्सत देवीती आलोन देमी होंगे मुगा मिनिस्टर वेस आदि नायब रईस वेस आदि हम आदि खास सको आलोन करने का हम आदि वर्ग ने तंत्र आलोन में फोनवा हदान ए आलोन ने लिबे आफी विदाल वे ए हितुगा एकंतंग ओवेजिया अन्ना ए हितुगा एगों गोतीमा मियदु मितना मिय एनु नमक आलोन थे हेंदुनु तेदु एफा हिंगा वेस नु कनेवे एहा तदु एफोरी ए वेलीव्स एक आलोन ने एगे इच्चें आलोन बाइक का बुने दिनु वे बेनुवा मिंबर वरुण अलगोन मियदु मितना मिया देवन मिया अलगोन हुरिया कमरा अलगो इच्छ करने और बड़ा शुक्रिया एगे तो बड़ा देवीती हुरिया बे फुन